ada brand, aku tak ada run. Aku ada lobang macam ada gun. Aku ada rival, aku ada enemy. Dia nak beef. Hatapo, 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 hatapo. Ku malah sangkat, budak India bawa kereta mewah bukan rela. Budak India bawa kereta mewah bukan rela. Budak India bawa kereta mewah bukan bawa. Bukan duit bapak kau, ini semua duit gue. Kau buat saja, kau buat saja. Sampai sudah belikan rumah untuk mak bapak. Bawa awet makan apa jam. Bawa dia tak leceh, boleh judi. Hari ni gebu menang lagi. Итак, вот они все там. Сколько их там человек? Бам! Очень интересное начало. Давай сюда. Беги, беги, беги. Ты попал. Паралич, ты мразь. Критический удар, он еще попал, блядь, по кому-то. Карлах, только попасть и все. Нехило прилетело. Так. Ага. Так. Промах, мразь. Так, если мы сейчас... мы сейчас попробуем рел отступить. Побежим вот сюда. Пошла, 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 пошла. Побежала, 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 дура, блядь. Так, если... Кто следующий? Ходит этот придурок, да? Ясно. Да подойди ближе. Так, а что если мы сделаем так?
Подойдем чуть сюда, подоберем эту бочку. Breathe deep and move. Боже мой, как это прекрасно. Уходи, уходи, насколько сможешь. Подходи ближе, сучара. Так, кто потом ходит? Давай, блять, это твой звездный час. Уроды, пока. Ну что, дотянешься до него? Молодец. Почти. Почти. Так. Просто попади. Отлично. Что есть у этого лоха? Отправить в лагерь. Разговор с мертвецами плевать. Ключ Разглина. 1.10 урона. Это только на продажу. Все, больше ни хрена у него нет. Что есть у двоих этих красавчиков? Бомж. Самое важное, что тут есть, это сокровищница Разглина. И самое важное, что здесь есть, это, конечно, не монетки. Не. Это... Давай смотреть тут. Это адское железо для Карлах. Сила +1. Дерьмо. Сон Силуна. Что это? Наверное, единственное ценное, что есть. Это все, что Разглин накопил непосильным трудом. Вот о чем я говорю. Вы приходите в сокровищницу, а там лежат боты, перчатки и какой-то говный амулет. Итак, вернуться к Хаслину. А, подожди, остался тоже тот придурок остался. You think this is funny? I'll be the one laughing when things turn ugly. Safer in here than out there. Итак, что будет, если помочь, или можно ли помочь Бракалу вырваться из этой клетки?
Walk, son. А что происходит? А знаешь, что я скажу? Ну и хуй с ним, блядь. Я так и не нашел садиста. Не помню, блядь, где он, честно. Ну что, ты нам очень помог. The ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger, thanks to them. You did it! You actually did it! The leader's dead! Praise Sylvanus. No, that's not right. Praise you, my friend. The Grove owes you a debt beyond measure. Killing's never my first choice. But those three were too dangerous to leave alive. Да-да-да, это политический заказ. Let's get out of this pit, firstly. Return to the Grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here. Согласен, да и мы не вырвемся из лагеря гоблинов просто так. Ну, мы, конечно, всех похоронили. Запоздалая попытка найти Абдирака. Вот он тут стоял. То есть, чтобы получить полезный баф, который дает Абдирак, я хз уже не помню, что он там дает. К нему нужно подходить в первую очередь. И только потом вырезать гоблинов. Я допустил такую ошибку, но я абсолютно ничем не жалею. Абсолютно плевать. Эту игру можно пройти с самыми последними сапогами, с самыми дырявыми штанами, чтобы они были порваны на жопе. И эту игру можно пройти. Единственное, что хочется проверить, это зачем они создали вот этой комнате пыток. Вот этот вход. И можно ли им воспользоваться? И где мы оказываемся? Один раз можно применить сияющий щит. Один раз. Так, ладно, а где мы оказались, в принципе? Где? Вот развлекуха, вот где мы оказались. Ну окей. Что будет, если пройти дальше? Так, здесь часовые не спят. Спят только пару гномов. Вернее, гоблинов. Которых, в принципе, можно тихонько убить. Но опять же, зачем это нужно?
Так, вот тифлинги. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. We might escape this place yet. And I hear you are the one to thank. I'm grateful. I took a collection from all of us. It isn't much, Ну, but you've earned it. и что ты нам предложишь? Very good of you. Thank you. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. I believe he's catching up with Korga. As for us... No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. А чему ты радуешься? Ты сидел в прекрасном пригороде с хорошим климатом, с хорошим воздухом. А сейчас ты отправишься в Балдур's Гейт работать на обувную фабрику. И вы этому радуетесь? Будете жить на съемных хатах в каких-нибудь общагах. Здесь у вас были собственные дома. Море рядом. Радуется. Да. Нет. Увидимся там, да. Как здорово. Кто-то развлекает детей, они сидят, у них тут какой-то спектакль идет. Когда вы убиваете волов, у вас возникает проблема с поиском, например, Дамона, самого главного персонажа, который должен будет помочь Карлах с ее сердцем во 2 главе. Если действительно убивать этих волов, возникнет какая-то проблема, потому что эти волы принадлежат тифлингам. Значит, все верно. Как и верно утверждение, что Дамон будет пугаться призванных элементалей. Или если вы будете возить рядом с собой какого-нибудь дебила Квазира. Это тоже будет их пугать. Hold still. You do good work. If you can handle more than goblins, might be I'll have use of you in Baldur's Gate. Always a deal to be done, even now. Try not to die up there. I'm glad you didn't die. No discounts once I'm running the wider Baldur's Gate, mind. Mattis says we should say thank you. For anything. Thank you. I hate you. You killed all the goblins and now we can't practice swords anymore. Elturel didn't want us, and those druids sure as hell didn't either. But you... Да, это был я. I left my sword in the cave. Don't tell, but... Bah! At your age, I'd already spilled my own cousin's blood. Лаэзель красава. Face your fear, or it will devour you. Сколько интересных скрытых диалогов. It smells bad out here. Настоящие дети. Ага. You saved us! Just like Baldy Ron! Так, что с Арабеллой? Baldur's Gate, we're coming. Девочка с характером, это хорошо. One sorrow ended. Ладно, пошел нахер. You took it upon yourself to undertake the Rite of Thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. An error, most grave master.
I beg your grace. Grace is bestowed by nature, not me. You will stay as a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, the natural order of things. It is up to you to prove the lessons have been learned once more. So as you say. And so it is done, master. Вот так вот. В этом мире, Кага, приказы дают те, у кого шары между ног. Есть отличная, кстати, вставка из одного прекрасного фильма на эту тему. A misjudgment. One that should weigh heavily upon her. But the Grove still needs her passion. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The Grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Да. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Отлично. Боже мой, нас же ждет вечеринка еще в лагере. Точно. Ну что, Кага? Ясно. Так, Арадх по-прежнему сидит на своей бочке всю игру. И хуй с ним. You've done it. You brought Hальсин back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanus bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple Да, task. это было очень непросто. Это было просто-просто. To be expected. I'm glad you survived intact. And I promised you a reward, didn't I? Да. Let me Ну. show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Руна волка. Где тут у вас руна волка? Руна орла. Пустая ячейка. Руна медведя. Руна лося. Лося. А может лося? Это, подожди. Это волк. Давай. Well, what have we here? Все твое. Давай прочитаем. Опа. Ничего. Ну окей, шикарно на самом деле.
И что же нас ждет? Копье, скорбь. Копье, скорбь. Unlimited Party. Опа. Чё, записка? Записка друида. Понятно. Так, вот освобожденный красавчик Вола. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Hальсин had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. As a matter of fact, I do. But why do you? That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's, as there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not... О да, он сейчас нам поможет. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Итак, можно завершать день, и это будет настоящая вечеринка. Как здорово, как круто. Посмотрите, как красиво. Боже мой, какая прекрасная музыка. Лактриса. Астерион. You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... I hate it. This is awful. We killed some goblins to save some tieflings. The tally of lives didn't change much. But what do I get for all my hard work? A pat on the head and vinegar for wine. It's a heavy, rich red. Dry and sharp. See what I mean? Терпеть не могу сухое вино. Awful. All I want is a little fun. Is that so much to ask? By the hells.
sex, my dear. A night of passion. Not with you, just to be clear. I mean, can you imagine? No. Нет. Anyway, don't let me keep you. I'm sure you have someone else to sniff around. Секс, говоришь? У нас, Астарион, много с тобой общего. Альфира. This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. Класс. I need an angle. Any ideas? Конечно. Absolutely. With a foot in two worlds, you're the force joining both. You're going to love it. Альфира. Напиши для меня что-нибудь. Зариэль, любовь моя. I have seen the Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades. Yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. Да? I smell their blood on you still. I smell your sweat. I mean to taste it. Ну раз Shadow Heart нам не дает. Lie down for the night, I will come, and I will take what is mine. Обожаю таких женщин, которые любят жестко. That's my girl. Лактриса. Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more like this. Давай. Если честно, я хотел бы, чтобы ко мне пришла в постель Лактриса, героя, и Шадуха. Может, она ответит сегодня нам взаимностью, а? Shadowheart. Everyone seems to be in high spirits. I saw you with Lae'zel. You two looked cozy. Far be it from me to judge. Blood must still be running a little hot after everything. Нет, Шадуха. You know who I never thought I'd find myself caring for? Desperate people. Refugees. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. А я уж подумал за меня. We saved their lives. Odd. Something like that. I was taught to reject anything that distracted from Shah. But there'll be time for penance later. Shadowheart trails off and glances around at the party. She turns back to you, mildly surprised you're still there. I thought you might have wanted to mingle with the others. Not so. I won't pretend I'm not surprised. We haven't always seen eye to eye, after all. Besides, I'm sure there's plenty of people who'll be keen to celebrate Да не ломайся ты уже, а? Да. Maybe you would, but I'm not cruel enough to get your hopes up, in spite of what some might believe. Вот сука, а? Oh, you do you? I'm not some dewy-eyed tiefling maiden you just saved. You'll need to do a lot more leg work before I commit to any hip work. Яйца крутит, а? What? Some advice on how to make me more bearable? All right, if you like. I'm not half as mysterious as you might think. Respect my privacy, my beliefs. Keep us focused on finding a cure. If you do that, well, I see no reason why we shouldn't get closer. Now, enough about me. Haven't you seen the way Gale's been stealing looks at you? Go on, see if he wants something. Or someone. Сучка не дала. Короче, провалил я этот квест. Не дала. Would you look at this place?
all these people happy because of us. It's nice to be somewhere where, speaking of, I hate to butt in, but I've seen the way you and Lae'zel have been looking at each other. I like her, and I bet she's a wildcat after midnight, but I'm just not sure I trust her yet. Mind yourself, all right? But hey, at least some of us are getting a little action. Though, you know... Да, Карла, я тебя хочу. Maybe we could meet up later. Да. I don't think your little friend would let me hear the end of it if I accepted. No matter how much I wanted to. And I really want to. This is bad. But I want to be bad with you. I'll come find you when the others have gone to bed. Wait up for me, all right? Да! Да, блядь, да! Карла, да ты крутая, если б... С такой задницей, как у тебя, Карла. Бля, только меня смущает этот хвост. Нужно было сразу мутить с Карлах, а не с Лаэзель. Мне нравится Лаэзель из-за ее темперамента, как она берет то, что хочет. Я люблю таких людей. Look at them all. Guzzling poison like we've the right to be happy. Давай. Нам нужно тебя убедить. Конечно, расслабляйся. Получай от этого удовольствие. Кекс. Think of it. No more caves, no more tents, no more running away. We'll be in a city with roads and markets and homes. Кайф, это точно. I need to dance. No. No, I need to lie down. Что вы такие скучные? Почему никто не пригласит на танец? That's infernal for cheers. Or possibly turnip. Что насчет тебя, Геал? Beautiful night, don't you think? Nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of the celestial canvas. It's a view I would once have shared with my companion. Though definitely unaccompanied by such revelry. She preferred it when we were alone. Curled up before a crackling hearth with some ancient, esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. На самом деле, вот этот отдых с друзьями у костра, ночное небо, озеро, это по-настоящему самое, вот самое, что ни на есть счастье в этих простых вещах. Oh, not everyone is comfortable being alone with their thoughts. Though I never felt alone with a book in my hand, or with her for company. I speak of Tara, my Tressim, assistant, my constant companion through all the ills and tribulations my hubris has thrust upon me. She'd be most impressed by our efforts saving these tieflings. Proud, even. And I've given her little to be proud of recently. After I was afflicted with my condition, I locked myself in my tower for an entire year. I was inconsolable. I'd given up on myself. But Tara never did. It was her encouragement, her research that led me to my treatment, after so long being cared for by someone else.
It feels good to have repaid the favor. Not directly to Tara, but to these poor tieflings. I'm sure she would approve. You remind me of her somewhat. There's a steeliness in you. An unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wish she were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistra's coattails. So that's what I'm doing. I hope. Oh, she'll love you. So long as you don't rub her belly. She hates it when anyone does that. The pleasures I experienced in Mistra's embrace go far beyond the thrill of having one's tummy tickled. I remember once, she took the smallest piece of the weave and... Wait, are you saying... You know what? I think I've clearly had far too much wine. And you've had nowhere near enough. I think this is a conversation best held back on. For now. With my condition as volatile as it is, I fear any undue... excitement. Вот это вечеринка, а? Настоящая секс-пати. А как вы проводите свое время? Хотели бы попасть на секс-пати? Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. О боже мой, может займемся еще чем-нибудь помимо разговоров? Later, perhaps. Don't worry about me. A night under the stars amidst nature's creation is just what I need after being locked up in the goblin's dungeon. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. Ладно. К тебе нужно будет подвести Астериона. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. Маленькая, мол. Даже ты пришла на вечеринку. You came through for us. That's a change from most adults I know. And that sounds like the wine drowning your wits. Go on, enjoy yourself. I've squirreled away a few extra bottles. When the barrel's tapped out, I'll be there to save the night. For a price, of course. Вечеринка в самом разгаре, ночь только начинается. И сегодня мы будем спать не одни. Сегодня нас ждет секс. Нам сегодня дадут, как на выпускном. Buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. Though you seek repose, you needn't spend the night alone. There is one who yearns for you in the dark. Who will you seek? А мы пойдем к единственной девчонке, которая нам дала. Это Лаэзель. Your heart skips a beat. What treasures might this night bestow? Gith train relentlessly. We know our bodies inside and out. Let me show you.
Close your Опа! eyes and submit. Вот это вид. Вот это контент. Но кажется, придется его забрюлить, чтобы местные школьники не были в шоке. Хотя, по-моему, сейчас школьники знают больше всех. Все они знают. Все они уже видели, да? Вы думаете, нет? Закрыть глаза и подчиниться. Мы будем сегодня супер романтичными. A pause, and then the flicker of a tongue across your neck. Open. Taste. Good. Lower. Блять, такое вообще можно пускать на YouTube? You awake in pain. Your back, your hands, even your tongue ache. It's time to rise. Dawn is upon us. You do look peaked. Very well. Take your moment. Next, we seek purification. I might even lay you again, should my whim so take me. But do not deceive yourself. Our bond runs no deeper. Up now. The sun soon rises. Every breath, every blink proves exhausting. A long day awaits you. We should... Вот и конец. Вот и ночь минула. Всем нам нужна хорошая девушка. Всем тогда спится лучше. Или не спится вообще. Так, можно завершать этот прекраснейший день. Я желаю всем вам оказаться на такой шикарной вечеринке среди добрых друзей. Под открытым небом, со звездами, с озером. И с хорошим настроением. On my neck, a soft caress as cold as there.